Sarushi. Kính thưa các vị quý khách, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay tôi rất vinh dự và vui mừng thay mặt cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam khai mạc hội nghị trực tuyến về phát triển hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp do Liên đoàn Luật sư Bảo hiểm xã hội Sarushi Nhật Bản và Bảo hiểm Việt Nam đồng phối hợp tổ chức. Trước hết, cho tôi xin chân thành cảm ơn Liên đoàn Luật sư Sarushi Nhật Bản đã hết lòng phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức sự kiện có ý nghĩa này. Xin cảm ơn sự có mặt của các đại biểu từ các tổ chức quốc tế như Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế ISA, Tổ chức Lao động quốc tế ILO, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, Ủy ban Quốc tế về An sinh xã hội Indonesia, cũng như các diễn giả, các luật sư tham gia vào sự kiện này. Sự có mặt của các quý vị quý khách là sự phối hợp chặt chẽ của Liên đoàn Luật sư Bảo hiểm xã hội Nhật Bản cho thấy sự quan tâm, xu thế phát triển và minh chứng cho hiệu quả hợp tác quốc tế trên nền tảng kỹ thuật số giữa các bên. Hội nghị của chúng ta với mục đích trao đổi, thảo luận việc xây dựng một hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuyên nghiệp chắc chắn sẽ là một bài học tốt cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác tham gia khảo sát và học tập. Thưa các quý vị, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách trong trụ cột hệ thống an sinh xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chính sách bảo hiểm xã hội, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung liên tục để phù hợp hơn với thực tiễn mà xã hội chúng ta đang đặt ra, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, thực hiện bảo đảm công bằng xã hội. Với trên 25 năm phát triển, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có thành công ấn tượng so với các quốc gia cùng với trình độ phát triển theo GDP. Hiện nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có 86 triệu người dân tham gia bảo hiểm y tế, tương đương với 90% dân số, và có gần 20 triệu người đang tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, hưu trí, tử tuất và các cái chế độ khác do Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý. Hiện nay, Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam là quỹ lớn nhất sau ngân sách nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 100% dân số tham gia bảo hiểm xã hội và 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội vẫn còn một chặng đường dài từ nay đến 2030. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong công tác hoạt động thu, đặc biệt là các đại lý thu tại Việt Nam, cũng như loại hình tổ chức đại lý thu chưa đa dạng, các đại lý thu phân bổ các điểm thu chưa đồng đều, nhân viên đại thu còn kiêm nhiệm chưa chuyên nghiệp và nhiều cái nhiệm vụ khác. Trước những tồn tại hạn chế đó, ngành bảo hiểm xã hội cần thiết phải có tìm hiểu, đánh giá toàn diện về thực trạng hoạt động đại lý thu của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các nước, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đại lý thu để hoạt động của đại lý thu ngày càng thu được kết quả tốt hơn. Đồng thời, qua nghiên cứu, học tập và giải pháp những mô hình của các bạn, chúng tôi sẽ có những đúc kết, những kết quả để tổ chức thực hiện từ nay đến 2030 sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem lại quá trình hình thành các quy định và kết quả của hệ thống đại lý thu của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Việt Nam. Hội nghị cũng hoan nghênh bài phát biểu giới thiệu kinh nghiệm xây dựng đại lý thu của các nước Nhật Bản, Indonesia và cùng thảo luận, lắng nghe những ý kiến của các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế, lao động quốc tế, ILO, Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế ISA, Cơ quan Hợp tác Quốc tế JICA để nghiên cứu áp dụng việc nâng cao chất lượng hệ thống thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuyên nghiệp. Tôi tin
chắc rằng bài học thành công của Liên đoàn Luật sư Nhật Bản về an sinh xã hội sẽ được nhiều nước quan tâm chia sẻ. Các tổ chức quốc tế ILO, Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế ISA, đặc biệt là cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA sẽ tiếp tục đồng hành với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu thúc đẩy nội dung này trong thời gian tới. Một lần nữa, thay mặt cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn Liên đoàn Luật sư Nhật Bản cùng các diễn giả quốc tế đã nỗ lực cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm hết sức quý báu này. Chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào, cảm ơn. Thank you very much, Mr. Chan Din Liu, Deputy Director General of Vietnam Social Security. Now, here, let me introduce to you Mr. Kawamura, Vice President of Sharosh Federation. Mr. Kawamura, please. Yes. Xin chào and hello everyone. I'm Taku Kawamura, in charge of the Global Affairs Committee of the Japan Federation of Labor and Social Security Attorneys Association. First, I would like to thank Mr. Chan Din Liu for your intimate greetings. And I would also like to express my gratitude to everyone for participating in this webinar. Our federation, with the cooperation of international organizations such as ILO and JICA, has introduced the Japanese concept of an expert on labor and social security with national certification system, which is named Sharosh, and Japan Correction System to the Republic of Indonesia. And a new social security expert system has been established in Indonesia. The Sharosh Federation joined ISSA as an associate member in April 2020. And we don't regret providing maximum cooperation so that we will introduce our system to many countries and develop them as a substantial social health system in each country. I would like to express my gratitude to the members of Vietnam for the valuable opportunity to introduce the Sharosh system and Japan Correction System to the member of the Socialist Republic of Vietnam for the development and enhancement of the social security system. Today, Mr. Ono, board member of the Sharosh Federation, would like to explain the role of Japanese correction system and the relationship between the JCS and Sharosh. I'm convinced that the two systems are important to support Japan's social security system. For small and medium companies, we believe that entrusting back office operation to experts is an essential aspect for corporate development and business productivity improvement. Matters related to the social security and labor are areas that require a lot of specialized knowledge. In addition, providing a healthy working environment for employees in society, where corporate value is evaluated by non-financial indicators, is a demand theme that is required around the world today. The Sharosh system has improved while helping experts to have a lot of experience in labor. It is a great pleasure for us to be able to showcase our activities and role today. After this, I will show you a video message from President Ono. I hope that today's meeting will be a fruitful time for the participants. And I would like to express my gratitude to everyone who made every effort to hold the meeting. Thank you very much.日本の全国社会保険労務士会連合会の大野稔でございます。まず世界中で感染症との戦いの最前線に立ち続ける医療従事者をはじめとした多くの方々の献身的な努力に対し
深い敬意とともに心から感謝の意を表します。また ILO やISSAをはじめとした国際機関や各国の社会保障実施機関の活動と尽力に対し敬意を表します。 COVID-19 の感染拡大は人類に未曾有の挑戦を突きつけました。日本は官民の持てる知恵を結集させ、感染拡大を防止し、人々の命と暮らしを守るための取り組みを進めており、我々社労士も全力で支援を行ってきているところです。この度、ベトナム社会保障の皆様、ILO をはじめ国際機関の皆様を交え、ベトナム社会主義共和国の社会保障制度の発展・充実に向けて、我々全国社会保険労務士会連合会がご協力できる機会をいただきましたことを大変貴重であると考えております。今回のウェビナーがベトナム社会保障の皆様、ひいてはベトナム社会主義共和国の社会保障制度の発展につながるスタートとなることを記念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。Thank you very much, Mr. Kawamura. Yeah. いいですかね。Now, I'd like to call upon Mr. Lin Zi-Fung, Deputy Director of Contribution Collection and Social Health Insurance Card Management Department. He will give us the overview on VSS Contribution Collection Agency System. Mr. Lin Zi-Fung, please. Xin chào các quý vị đang bị hội thảo. Các tổ chức thì tôi xin có thể trình bày những nét khái quát về hệ thống và hệ thống Việt Nam. Khi mà trình bày của tôi thì sẽ gồm kính chào các quý vị tham dự tại nghiệp vụ. Vâng ạ. Alo, chị nghe được chưa ạ? Bạn nghe được chưa? Vâng. Vâng, thế xin phép được bắt đầu ạ. Vâng, xin kính chào các quý vị tham dự hội thảo hôm nay. Thì được phép của ban tổ chức thì tôi cũng xin được trình bày cái bài trình bày về hệ thống đại lý thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thì cái bài trình bày của tôi sẽ bao gồm các cái nội dung về lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống đại lý. Thứ hai là những cái kết quả cơ bản trong cái phát triển đối tượng tham gia. Thứ ba là một số những cái thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quản lý hoạt động đại lý thu hiện nay và định hướng phát triển. Thì thứ nhất là về cái lịch sử hình thành và phát triển. Thì đại lý thu ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có cái lịch sử phát triển từ hơn 20 năm nay, tức là từ những năm 90 của thế kỷ trước. Thì chúng tôi đã có cái đại lý thu để thu bảo hiểm y tế tự nguyện theo cái quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế Việt Nam lúc đó đã ban hành các cái quy định và hướng dẫn để mà thực hiện thu bảo hiểm y tế tự nguyện, và cái hệ thống gọi là mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện thì chủ yếu thời kỳ đầu chủ yếu là gồm các cái cộng tác viên ở cấp xã, thành viên các hội đoàn thể xã hội, riêng và các trường đại học để thu bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Đến năm 2006 thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ban hành quy chế
về tổ chức và quản lý hoạt động của đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện. Theo đó thì đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện là cá nhân được cơ quan và đơn vị tổ chức, các cái tổ chức giới thiệu bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện nhiệm vụ thu, nhiệm vụ của đại lý theo quy định của quy chế. Trong đó thì đại lý thu sẽ thay mặt cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền, vận động, giải thích, tư vấn về chế độ chính sách, về những cái quy định và điều kiện để triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện. Đồng thời là nhân viên đại lý sẽ trực tiếp thu tiền của đối tượng, chuyển thẻ bảo hiểm y tế đến tay của người tham gia và thực hiện một số cái việc khác theo trong cái phạm vi mà được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền. Đến năm 2008 thì luật bảo hiểm xã hội có quy định về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và có hiệu lực thi hành từ năm 2008. Thì cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục ủy quyền cho đại lý thu, ngoài thu cái bảo hiểm y tế tự nguyện thì sẽ thu thêm cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đặc biệt từ năm 2014 thì cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để triển khai thí điểm thu bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua hình thức ủy quyền bằng hợp đồng đại lý. Thì đây là cái tổ chức kinh tế đầu tiên mà nhận được cái nội dung đại lý thu này. Sau một thời gian triển khai thí điểm thì được đánh giá là có kết quả tích cực nên đã chính thức ký hợp đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng chính thức với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện và duy trì cho đến ngày nay. Năm 2014 thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam có một cái văn bản ban hành một cái văn bản quy định về hoạt động đại lý thu, bao gồm các cái nội dung bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Thì bây giờ đại lý thu là tổ chức bao gồm Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, các cái tổ chức xã hội nghề nghiệp. Thì phải nói rằng là cái quyết định này đã đáp ứng được các yêu cầu quản lý theo cái quy định. Nó quy định về cái phạm vi điều chỉnh, đối tượng làm đại lý, điều kiện làm đại lý thu, điều kiện làm nhân viên đại lý, quyền và trách nhiệm của các bên tham gia cái hoạt động đại lý. Và có thể nói là từ cái thời điểm 2014, sau cái quyết định 999 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì hoạt động đại lý thu đã đi vào nền nếp ngày càng chuyên nghiệp hơn và chú trọng đến cái công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cũng như là vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Cái giai đoạn thứ hai từ năm 2016 đến nay thì cái hệ thống đại lý hoạt động theo cái quy định mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gọi là ban hành kèm theo một cái quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cái quyết định số 1599 năm 2006. Cái quyết định này đã khái quát, tổng hợp được những cái kết quả và giải quyết được những cái vấn đề trong cái hoạt động đại lý thời gian qua. Ví dụ như là quy định về đại lý thu. Thứ hai là cái bản chất của cái hợp đồng đại lý thu là cái hợp đồng ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự. Thứ ba là quy định về các cái điểm thu, là nơi mà thực hiện các cái giao dịch của nhân viên đại lý thu với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quy định về nhân viên đại lý thì đấy là những cái người mà hoạt động cho cái tổ chức ký hợp đồng đại lý, và quy định các cái công việc, trách nhiệm của nhân viên đại lý cũng như là những cái việc mà nhân viên đại lý sẽ không được làm khi mà tham gia vào cái hệ thống đại lý. Trách nhiệm của đại lý cụ thể có một số các cái trách nhiệm là tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng dẫn người tham gia khai báo, thực hiện kiểm tra đối chiếu thông tin khi mà người ta khai báo và
nhận các cái giấy tờ có liên quan của người tham gia. Thứ hai là thu tiền, thu phí đóng, rồi thu cái phí cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện một số các cái hoạt động hành chính khác, như là chuyển giao, lưu giữ hồ sơ, chuyển giao, nộp hồ sơ, nộp tiền và nhận sổ thẻ bảo hiểm y tế để mà chuyển trả người tham gia. Đặc biệt là quy định về cái trách nhiệm chuyển tiền nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi mà sau khi thu tiền của người tham gia, đề phòng các cái trường hợp là lạm dụng hoặc là những cái tiêu cực khác, ví dụ như là không thu tiền của người tham gia mà không nộp hoặc chậm nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Một cái nhiệm vụ nữa, một cái trách nhiệm nữa của tổ chức làm đại lý đấy là phải xây dựng cái kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Và một cái trách nhiệm đương nhiên đấy là phản ánh những cái khó khăn vướng mắc, những cái kiến nghị, những cái đề nghị, những cái nguyện vọng của người tham gia kịp thời cho tổ chức bảo hiểm xã hội. Phần thứ hai, xin nêu tóm tắt một số cái kết quả về phát triển người tham gia khai thác qua đại lý thu. Thì trước hết là cái số liệu về đại lý. Thì tính đến hết năm 2020, trên cả nước thì có tổng số là gần 12.000 đại lý với trên 37.000 điểm thu. Điểm thu thì tôi đã giới thiệu ở trên rồi, tức là cái nơi mà nhân viên đại lý thu và cái người tham gia có các cái trao đổi, các cái tiếp xúc để mà thực hiện đăng ký tham gia cũng như là nộp tiền, nhận thẻ bảo hiểm y tế, vân vân. Cả nước có 52.000, trên 52.000 nhân viên đại lý thu. Cái chi tiết thì các quý vị có thể là xem ở trên cái slide. Cái biểu số 2.1b thì chúng ta sẽ thấy cơ cấu của hệ thống đại lý thì bao gồm ở các cái tổ chức là Ủy ban Nhân dân cấp xã, các cái đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức kinh tế. Thì trong đó có thể thấy là cái cơ cấu, cái tỷ trọng lớn nhất là đại lý thu là Ủy ban Nhân dân cấp xã. Về nhân viên đại lý thu ở biểu 2.1D thì tổng số nhân viên đại lý thu đến hết năm 2020 như tôi đã giới thiệu là trên 52.000. Thì trên cái biểu 2.1 chúng ta sẽ thấy cái cơ cấu, cái tỷ trọng nhân viên đại lý thu theo từng cái loại hình tổ chức làm đại lý thu. Và như vậy là có thể thấy là cái tỷ trọng lớn nhất ở đây là không có. Như của đại lý là bưu điện hay là ủy ban xã này. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái tỷ trọng số nhân viên đại lý thu mà thuộc tổ chức Ủy ban Nhân dân cấp xã thì là lớn nhất. Thứ hai là một số cái số liệu về kết quả số người tham gia mà do các cái đại lý thu khai thác. Thì tính đến hết năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 1.100.000 người. Trong đó số người do đại lý thu khai thác chiếm là trên 92,5%. Và số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là trên 19 triệu người, thì trong đó đại lý thu khai thác là chiếm hơn 95%, còn lại 5% thì là do cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thu. Thì chạy theo cái thời gian. Hết rồi, xong rồi. Tiếp theo tôi xin được nêu một số những cái điểm
về cái gọi là những cái thuận lợi, những cái khó khăn trong cái quản lý hoạt động đại lý thu hiện nay. Thứ nhất là một số các cái điểm thuận lợi thì như chúng ta cũng có thể cũng biết được là cái sự quan tâm của chính quyền, của nhà nước Việt Nam đối với các cái chính sách an sinh xã hội về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và rất là cụ thể bằng các cái văn bản, các cái chính sách của Đảng, của nhà nước, của chính phủ. Theo cái nghị quyết của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội thì đến năm 2021 thì Việt Nam sẽ phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong số này thì nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ chiếm khoảng 1% lực lượng lao động. Cho đến năm 2025 thì mục tiêu là đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó khu vực phi chính thức sẽ là 2,5%. Đến năm 2030 thì sẽ phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó thì 5% là khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đấy là về bảo hiểm xã hội. Thì cái mục tiêu đối với bảo hiểm y tế là đến năm 2020 đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 95% dân số, và đến năm 2030 sẽ đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tức là bảo hiểm Việt Nam sẽ tiến tới là bảo hiểm y tế toàn dân. Một cái thuận lợi thứ hai đấy là về cái tổ chức thực hiện của bảo hiểm, của hệ thống bảo hiểm xã hội, thì chúng tôi có cái hệ thống mạng lưới đại lý thu đã có các cái lịch sử phát triển cũng tương đối và có cái kinh nghiệm quản lý hoạt động đại lý. Cái thuận lợi thứ ba nữa là cái nhận thức của người dân về vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm y tế cũng như là bảo hiểm xã hội cũng dần dần được nâng cao. Về một số các cái khó khăn, thứ nhất là về căn cứ pháp lý, thì hiện nay ở thời điểm hiện nay thì chúng tôi sẽ thực hiện cái phát triển cái hệ thống đại lý, tiếp tục phát triển cái hệ thống đại lý trên cơ sở cái quy định mới của pháp luật. Đấy là quy định là cái hệ thống đại lý sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền cho các cái tổ chức làm cái tổ chức dịch vụ. Thế hiện nay chúng tôi cũng đang căn cứ vào quy định của pháp luật để mà hình thành các cái văn bản hướng dẫn để mà xây dựng cái hệ thống đại lý theo quy định mới này. Thì tuy nhiên thì khái niệm tổ chức dịch vụ cũng còn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Thứ hai là cái chi phí thù lao cho đại lý, thì theo cái quy định hiện hành của pháp luật thì cái mức thù lao cũng tương đối là thấp. Cái sức hấp dẫn so với cái thù lao trong cái bảo hiểm thương mại chưa đủ hấp dẫn. Cái thứ ba nữa như chúng ta cũng biết đấy là tình hình phát triển người tham gia trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có cái tác động tiêu cực đến người dân, rồi đến hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như là hoạt động của các cái đại lý. Trên cơ sở cái định hướng mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cái nhận định những cái xu hướng phát triển, thì chúng tôi có đưa ra được một số các cái định hướng về xây dựng phát triển đại lý thu. Trong đó thì chủ yếu là tiếp tục phát triển về chiều rộng, bao gồm tăng cường các cái tổ chức làm đại lý thu cũng như là duy trì cái số lượng nhân viên làm đại lý thu. Cái thứ hai là phát triển về chiều sâu, và cái này là đặc biệt quan trọng, đấy là nâng cao cái năng lực quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội về cái phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và quản lý hệ thống đại lý. Thứ hai là quản lý và nâng cao được cái năng lực tổ chức thực hiện của các đại lý.
trong đó bao gồm các cái năng lực hoạch định kế hoạch, tổ chức thực hiện và ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp nữa là nâng cao năng lực của nhân viên đại lý, bao gồm các cái kỹ năng cơ bản như là kỹ năng về truyền thông, tư vấn và việc thực hiện theo đúng các cái quy định pháp luật cũng như là hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội đã thống nhất với tổ chức làm đại lý. Thì trên đây thì tôi cũng đã trình bày với các quý vị về những cái nét cơ bản về hệ thống đại lý thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị. Bây giờ là hỏi. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Lin Di-Fung. Here, I'd like to call upon Mr. Yoshihiko Ono, board member of Shalosh Federation. He will give us the explanation of Shalosh system of Japan. So, Mr. Ono, please. Hello, xin chào. Tôi là Ono. Good afternoon, everybody. As Mr. Uemura, introduced, I'm in charge of international relations, and I have been to Indonesia many times to introduce our Jimu Kumiai and Shalosh system for them. And formerly, I visited Hanoi, VSS, in 2019 December. At the time, I, just introduced our, the Shaloshi and the Jimu Kumiai system for you. But this time I got your, explanation of agency system of Vietnam. That's why I realized we should, input from other, direction for your, future agency system. And also, I'd like to recommend you to introduce Shalosh like expert system for yourself. And first of all, I'd like to explain about both Jimu Kumiai and the Shalosh system. And we have two systems to expand the coverage of Social Security and also collecting premiums efficiently. One of them is the agent type. Left side, Jimu Kumiai is that. It is actually, organization, and which deal with main function of them, Jimu Kumiai, is collecting premiums appropriately. And the left side is the Shaloshi. Shaloshi is a, this one. Shaloshi is a, professionals, is a person. Jimu Kumiai is a, organization, agent. And ちょっと待ってください。はい。今日こっちではできてるんですけど。共有してない。Hold on, please. 他の人が共有中って書いてある。Oh, I think somebody, or use sharing, or page. 今見えてますよ、ベトナムの。はい。Okay, yes. ベトナム語ね。Okay, okay, okay. 大丈夫。Sorry. Okay. So from Vietnam side, it is shared for yourself.
And the left side is Jim Kumai, as I explained, it's an organization. And the right side is the Sharoshi, it's an expert, the person who in charge of social security and also labor relations. The, what you say, expertise of Sharoshi is not only dealing with social security, but also we are handling, labor relations like human resource consultation, or currently, we are dealing with mediation systems, and we can be a mediator, in the mediation processes, and also we can go to judicial court with general, attorneys, general lawyers. And please change to the next page. これ誰がやってんの? Please cut down Vietnam side, sharing page. I cannot control, this slide. So please cut down Vietnamese side, slide. Okay. Sorry. ベトナム語、これか? そうです。 Oh, this one. スライドしなきゃいけない。うん、どこや? ここにかぶっちゃってる。うん。Okay. Okay, sorry. これ上に上げて。Oh, sorry for waiting. 見ますか? Can you see them? 英語になってます。ベトナム Oh, sorry. It's not that right one. ベトナム語。うん。これで出さなきゃ。そうですね。スライド。 Oh, sorry for waiting. これ消してくれへんか。これ邪魔や。うん。Sorry for disturbing you. And I'd like to explain about the history of Sharoshi and Jim Kumai. In Japan, in 1961, we, Japanese government launched universal health coverage and, pension coverage. Afterward, from in 1965, in the parliament, lawmakers had discussed about, creating new, expert system to sustaining social security and labor relations. Then finally in 1968, our Sharoshi was launched by law. And next year in 1969, Jim Kumai, function stipulated by law. The law name is the Employment Insurance Collection Act. This is the history of ourselves. And the next one, what is the meaning of Jim Kumai? And the background, the legal background of the Jim Kumai is, as I explained, based on the Employment Insurance Collection Act. It is actually, stipulated by law, and also function of Jim Kumai. This is a very simple one. Main function is collecting labor premium, or efficiently. It's the main function. And also, Jim Kumai deal with very basic administration, like application for the social insurance and withdrawal from the social insurance as well.
and of course, collecting premiums. And then, there is a criteria to be a jimukumia. And our, initial concept to create jimukumia was, using already existing and running organization for jimukumia. I mean, for example, like chambers of commerce or industrial association. They are already learned. They were already learned at the time. And also, even labor unions, we adopt labor unions as jimukumia in Japan. And the criteria to be a sharoshi is, jimukumia have to be responsible for the, members premium collection. I mean, if members, don't submit, premiums appropriately to the jimukumia, in this case, jimukumia have to, try to collect premiums appropriately. It's, their mission. And collected, premiums have to submit to the, government, completely 100% to the government. It's a mandatory. And the next one is, jimukumia have to responsible for members' payment of surcharge. I mean, if members delay on paying premiums, in this case, the government can charge surcharge. Then jimukumia have to pay that surcharge with members. It's a co-responsibility have to be required. And the last one is jimukumia have to be responsible for illegal or fraudulent fraudulent fraud cases activities of their members. If their members commit or crime like steal money or cheating, premiums. For example, even in Japan, often happened in the former history. If some company hire 100 employees, but reported to the government 10 people, only 10 people stay there, something like that. In this case, if the company or member got, what do you say, benefit from the government, in this case, jimukumia have to pay back, refund all of received, premiums, benefits, have to refund. Is the meaning. And then next one. あれ動けんで。これなんで動けんのかな。動いてないで、ここは。Sorry for disturbing again. Technical problem happened. どうすんの？共有しましょで、どれか。
Sorry for waiting again. And accreditation criteria by the government. Government, generally, accredits those, Jim Kumiais. And one of the criteria is, regardless of whether the Jim Kumia is a corporation or not, it's, representative and management method have to be, regulated in the article of incorporation of Jim Kumia. Is a mandatory. Means, those Jim Kumiais have to, have their, business, their own business, from the beginning, and run, And the second one is that Jim Kumia must have more than 30, prospective members, which ask for premium collection and administrative procedures on, or insurance to this Jim Kumia. Means, in the beginning, to apply for the government to be Jim Kumia, they have to have prospective 30, members from the beginning. It is a criteria. So, I mean, all of agents, cannot be Jim Kumia. Even if they want to be Jim Kumia, they have to, meet those criteria from the beginning. And the third one is the Jim Kumia must have, previously their own original business purpose. And it must have operated more than 2 years when it applied for Jim Kumia to the government. Means, as I explained again, they have to have the, business experiences already, like as I mentioned before, like chambers of commerce, or or some sort of industrial organization like association, or metal industry association or car industry association, something like that. Is a mandatory. And next one, Jim Kumia must provide the evidence of financial base. They have to have financial background from the beginning, because if they don't have enough financial background, they might be bankrupt quite soon, or steal money, something like that shall be happened. That's why government requires those criteria. And next one, Jim Kumia must have administrative function in it. Of course, they have to deal with daily administration for the members. So that's why they require this criteria. And the last one is Jim Kumia must hire an eligible person to deal with administration, handle administration, like Sharoshi. Currently, in law, it is regulated. Jim Kumia have to hire one Sharoshi at least, or eligible person like former government officials. Is a mandatory. And the next one is this is the mechanism, how Jim Kumia work. What is the function of themselves? This is a Jim Kumia. This part is a Jim Kumia, and Jim Kumia has members
under Jim Kumiai. And from the members submit all of insurance premiums to Jim Kumiai, from member to Jim Kumiai, from member to Jim Kumiai, from member to Jim Kumiai. And the Jim Kumiai have to submit 100% of collected premiums into the government. And the government, approved their, achievement, collecting, premium, appropriately. Then government, pay for Jim Kumiai incentives or kickback. Currently 2%. But in the beginning stage, for the members who hire only less than 5 people, 5 employees, for them, government pay 10%, because collecting premiums from those small business entities like informal sectors was a quite difficult things. That's why the incentives made higher than the other side. The other side is higher over 5 people. Members who hire 5 people shall be paid 10%, because bit easier. But in the beginning stage, of course, the coverage of social insurances, especially among micro size or small middle size or business entities. That's why the incentives are higher than current 2%. That is the meaning of the this Jim Kumiai models function. And what kind of organization was chosen as Jim Kumiai? As I explained, one of them is the Chambers of Commerce type, and another one is the industrial association type. In the Indonesian model, I saw microfinance bank became Indonesian Jim Kumiai. And also in Japan, Sharoshi can run Jim Kumiai. Sharoshi own Jim Kumiai and Sharoshi run Jim Kumiai as well. And next one, what is the meaning of Sharoshi? Sharoshi is English name is the Labor and Social Security Attorney, and licensed by Ministry of Health, Labor and Welfare. And currently, the number of our members, Sharoshi Federation members, is 42,000. And we have to have take examination, and the pass rate of examination is very low, 5%. It's a quite tough examination, right now. But formally, it was not so difficult, as I would say. And our service for our client, Sharoshi is a professional, so we have clients like lawyers, as the same as lawyers, or as same as accountants. And our role in the social security is write down documentation or preparation and submission of document to the government on behalf of the clients, or businesses, is our mission.
And the bookkeeping is a very important for Japanese social security, because when we collect premiums, we have to check all the paid salaries, because Japanese social security premiums are up to the salary, decided by salary. That's why we need to make sure that bookkeeping. And also human resource consultation is an additional function of us. And payroll calculation is also very important. When I started my business in Osaka about 30 years ago, often government entrusted us to support collection of government. And at the time when I went to the small middle-sized companies, they even didn't make payroll book. That is a reality in the past. That's why one of the very important role of Sharoshi is doing a calculation of the salary. And currently we act as aid on the labor mediation code. We deal with labor mediation case. In the future, you may think about this function additionally. And this is a mechanism of the Sharoshi, how to be Sharoshi. We have to take exam, and if we pass the exam, we have to register to the federation or the Sharoshi Federation. And next to Sharoshi Federation report that register, association. We have 47 associations in the prefecture. We have 47 prefectures, and each association reported to the federation. And the federation reports the registered Sharoshi's name into the government. So we are linked because we strongly intend to control quality of Sharoshi. Formally, often Sharoshi commit illegal cases or crime case, but for the quality control, we have to have ethical training every 5 years. It is a mandatory of our association. And Sharoshi is using client dealing with administration of a client or consultation for the client. The size is small to the big. We have even huge companies, but in our gene, in the beginning stage, we mainly handle middle, small, micro-sized, businesses, corporations. And finally, we have two functions. One of them is an independent Sharoshi, like me. I run my own Sharoshi office in Osaka. And the other side is, half of our population, Sharoshi population, is in-house Sharoshi. They are, hired by companies and dealing with their own internal administration on social security and labor relations. And relationship between Sharoshi and Jimukumiai is like that.
later on, please, refer to that. And this one also relationship, Jim Fumier and Sharoshi. And this is, how to create Sharoshi. In the beginning stage, our, ministry is separated into two. One of them is a Ministry of Labor, Ministry of Health. Next one is a Ministry of Health. And both of them have their own, expert under them. And finally, in 1968, we are integrated into one. And, currently becoming ministry, becoming, into one in 2001. So currently, our ministry is a Ministry of Health, Labor, and Welfare. And in Indonesia, Mr. Indra will explain about this later on. Very similar. They have two agents and try to integrate it by Mr. Indra, next speaker, into one agnalis. And will develop from now on. Is my explanation. So I need to share question and answer time for you. So Mr. Tan-san will deal with this Q&A session, I think. Thank you very much. Xin chào. Sorry, come on. Thank you very much, Mr. Ono. Now, we will proceed to the question and answer session for the presentation of Mr. Ono. In the Q&A session, the moderator is Mr. Hun Lin Tang. So, Mr. Tang, please, you have 15 minutes. Oh. Sẵn sàng. Phiên này xin trân trọng kính mời anh Mỹ Ca, điều hành viên đáp với cả đáp về cái bài thuyết trình của ông Ono. Trước hết thì xin cảm ơn anh Ono, ông Ono đã có cái bài trình bày khá là chi tiết về cái hệ thống sao chép sự của Nhật Bản. Tuy nhiên là một trong những vấn đề trước khi mà các anh các chị hoặc các cái điểm cầu có thể có câu hỏi thì xin được hỏi một cái câu hỏi rất là cơ bản, đấy là cái hệ thống pháp luật điều chỉnh cái hoạt động của cái sao chép sự này ở Nhật Bản như thế nào, tức là cái hoạt động của sao chép sự này chịu sự điều chỉnh của những bộ luật nào, ví dụ thế, ví dụ như là luật an sinh xã hội, luật việc làm, hay là các cái luật khác, hay là luật tố tụng, hay là luật dân sự, hay là như thế nào. Thì cái sự ra đời của các anh chị ở Nhật Bản là cái hoạt động đó hiện nay đang được quy định cái hoạt động của sao chép sự tại như nào, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các cái cơ sở dữ liệu của thì đặc biệt là cái cơ sở dữ liệu thì sự kết nối của sao chép sự với lại hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành bảo hiểm sẽ như thế nào. Và cái câu hỏi thứ hai tôi cũng muốn hỏi đấy là cái sự phát triển của cái công tác thu đối với cái thu lao động ở khu vực phi chính thức đối với các bạn sẽ hoạt động như thế nào. Okay, good question. First of all, I like to answer the question. What is the legal background of Sharoshi? It is very clear. Sharoshi is regulated by Sharoshi Act, and the Sharoshi Act
is stipulated in 1968, and this Sharoshi Act is created by lawmakers, not by government, in the initial stage. So at the time, in 1960s, our economy is a rising star, like suddenly going up, but those industries couldn't catch up well, and especially of course social security coverage is very low, and also middle small size or micro size or informal sectors didn't know how to handle human resource management. So modernizing, social securities, is one of the mission to be for Sharoshi. So lawmakers discussed, that Sharoshi should handle both parties, supporting small, middle size or micro size businesses for their human resource management. So consultation function is for that. And another side is, dealing with social security administration is, of course, main mission of Sharoshi. And our function is something like, what do you say, a catalyst. We, facilitate middle small size companies, businesses from human resource side. And if human resource side, and social insurance coverage become better, the companies, productivity have to be going up. And if companies, social, what do you say, productivity is getting higher, as a result of that, revenue of the company getting higher, and employers' salary getting higher. It's a positive circulation. So this is, inputted in the, starting Sharoshi's, as a, Sharoshi by Sharoshi Act in the beginning stage. Lawmakers discussed, actually about those matters comprehensively, not only collecting premiums and not only dealing with administrators. It's, different chips. I recognize from your side, presentation today, you already have agencies, but for the future, add some sort of such, function shall be, good for you. And next one, so for the informal sectors, in the beginning stage, often, they didn't, submit premiums to the government. So government entrusted the Sharoshi to go, those businesses who didn't, paid, premiums. And we often, ask them why, or you didn't pay premiums to the government. Then, there are a lot of, reasons, because they didn't have enough human resources to deal with administration, or even they pay, salary, but they didn't, record on the book, something like that. Afterwards, Sharoshi support, to deal with administration or calculating, salary for informal sectors. It's, in the initial stage of Sharoshi and Jim Kumei.
functions. And in the beginning stage, even now, we often asked by government to go to, small, middle size, or even micro size informal sectors who never being covered by social securities, and we asked them why you don't get into social security. Then we explain the function. Most of them really didn't know the meaning of the social security, especially in the past. And we often, explain about the function of the social security, especially pension. Pension is a, what do you say? In the beginning stage, benefit shall be gotten in the far future. So young people really didn't realize what is the importance of those pensions. That's why we, persuade them. Is our one of the took the role in the past, in the history, and currently IT technologies are becoming very convenient, even though even if deal with administration of social security by IT technology like smart home, but the smart home, how smart home persuade people who don't want to pay is the point. What I would like to say to you. Thank you very much. Any other question? Maybe Indra-san want to speak. Tôi muốn hỏi ngài một cái câu hỏi thôi. Thiệt là thiệt. Cảm ơn cái tổ chức tư vấn của ngài. Nhưng mà muốn tổ chức được thì nó phải có một cái đạo luật. Tôi muốn hỏi là cái đạo luật thu các cái chế độ này được thu của các cái đạo luật khác thì có được quy định cụ thể không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là các đạo luật này do cơ quan nào quản lý, bộ hay là chính phủ quản lý? Đấy, thì tôi muốn hỏi ngài để chúng tôi có một cái khi xây dựng pháp luật với Quốc hội để ban hành thì chúng tôi phải có một sự tham khảo của các cái đạo luật, thì chúng tôi khi xây dựng các tổ chức thực hiện nó mới thuận lợi. Thì tôi mong rằng xem là trong khuôn khổ thì ngắn này thì ngài trao đổi với chúng tôi xem là cái đạo luật thu sơ qua một chút thôi. Yeah, actually, for the Jim Kumiai, Jim Kumiai is based on the, Insurance Collection, Act. It is a, not on, stipulated for the, not only for the, Jim Kumiai, but also in general, there is a, regulation about, collecting premiums for the all entity who submit premiums to the government. In those implement collection act, Insurance Collection Act, a part of them it is stipulated, and I would say it is difficult to explain fully here. That's why I will send you maybe to Tansan about English version, those implement, Insurance Collection Act later on. And another, one, Sharoshi is, as I already explained,
we are, regulated by Sharoshi Act. And why we need the Sharoshi Act is, in the beginning stage, in the parliament, lawmakers discussed that there were so many so-called, social insurance or, human resource or labor consultants, and their behavior was really, malfunctional, really bad. That's why, lawmakers realized, we need, some regulation for those consultants. So only, qualified, professionals have to be, dealt with those social security administration for the government. And, the government who, authorized that Sharoshi Act is Ministry of Health, Labor and Welfare. So that is a, comprehensive explanation. But from now on, don't worry. I will commit, supporting your, VSS. So explain about the thorough, background of Sharoshi or Jim Kumiai. Truyền thống nữa nhé. Chúng ta đang hơi quá rồi một chút thì có lẽ xin phép là câu hỏi cuối cùng của số anh Hải Đạt từ ILO Hà Nội. Thì anh có xin hỏi, chắc là xin phép câu hỏi cuối cùng với cả ông Hải Ono. Thì anh có hỏi là mối quan hệ Sharoshi và cơ quan thuế của Nhật Bản như thế nào? Có sự chia sẻ dấu hiệu giữa lao động và tiền lương giữa hai bên hay không? Xin ông. Yeah, we don't, deal with the database itself. Database is, dealt by only government. We have some sort of database, but we don't, share our, data to another, government like tax authority. But, in some part, we have collaboratively work with tax attorney. In Japan, we have tax attorney. It is so-called Zeirishi. And Zeirishi and we, Sharoshi, work, separately. And Zeirishi tax lawyer mainly deal with tax issues. But, in Japan, labor insurances or, health insurances or pensions are, not taxation, taxed. I mean, it is a, premiums contribution on social security. So bit different, system from maybe Vietnam. I need to learn about the Vietnamese system from now on. So thank you very much for your question. Is that okay? Chúng ta cũng đã quá thời gian cho cái phiên của anh Sơn. Do bây giờ quá thời gian thì xin phép là hội nghị sẽ tiếp tục với bài của phía Indonesia, nhưng mà những cái câu hỏi các anh chị mà mong muốn mà hỏi với cả hệ thống Sharoshi của Nhật Bản, các anh chị có thể gửi các cái thông tin câu hỏi về phía vụ hợp tác quốc tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho phía đối tác, phía bên Sarosi sẽ trả lời, chúng tôi sẽ cung cấp lại cho các anh các chị ạ. Vâng, xin kết thúc cái phiên của Sarosi ạ. Xin mời tiếp theo, xin mời phía đại diện của Indonesia. Okay, Yes. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ono, Mr. Fun Din Tang. Now we will proceed to the next session. I'd like to call upon Mr. Indra Budi Sumantoro. He will give us the introduction of the Social Security Contribution Collection System of Indonesia. Mr. Indra is a Mr. Indra Budi Sumantoro, National Social Security Committee of Indonesia, DJSN. He is from that organization. Mr. Indra Budi Sumantoro, please. Thank you, Mr. Sunichi Uemura, distinguished organizer of the webinar, and also distinguished guests from the government of Japan, JICA, and also from the Sarosi Federation, and also from the government of Vietnam, including VSS, and then from ISN ILO. Good afternoon, everyone. My name is Indra Budi Sumantoro. I'm from National Social Security Council of Indonesia, or namely DJSN. First of all, I would like to thank you to JICA and also Sarosi Federation for the chance to share the our experience regarding the adaptation or adoption of the Sarosi and Jimukumiai in Indonesia. We call it as agenais. Maybe from the DJSN Secretariat, could you please what is it like? Share the screen. Thank you. So we move to the next slide. Before I explain about the adaptation of Sarosi and Jimukumiai in Indonesia, I would like to explain first about the social security agencies. So in Indonesia, there are two social security agencies, ladies and gentlemen. First is the Social Security Agency for Health. We call it BPJS Kesehatan or BPJS Health, which is administering the health social security program. And then the other one, or the second, is the BPJS Employment or Social Security that administer employment programs. So for the employment programs, currently now we do have 5 programs. First is the working compensation program, or work accident insurance. And then the second is the death benefit program. And then the third is the defined contribution pension program. And then fourth is the defined benefit pension program. And the last, the new program is the unemployment insurance program. Both social security agencies, they have their own agent in order to what is it? In order to get informal sector workers. So they have the agent called Kader JKN. And then for the BPJS employment, both of them actually have the same function and task. First is in order to do socialization or public education of each programs. And then they also do the collection contribution or premium payments, especially for informal sector workers or non-salaried workers. In addition, also salaried workers, but from micro and small enterprises.
So it's quite different from Saroshi in Japan, that explained by Mr. Ono, that Saroshi can also get members, yeah, from middle and big enterprise. But in Indonesia, kader JKN and then also agen perisai are only focusing on getting members from the non-salaried workers or self-employed, and then also from small and micro enterprises workers. And they also do their membership registration, and then also inform as an informer, yeah, and also helping the members if there are some complaints and so on, yeah. And then also help the members to do the administration documents, yeah. And then, but there is an issue regarding the implementation of both kader JKN as well as the agen perisai. Maybe we can go to the next slide. Yeah. So the problem is each of the social security administrator, yeah, they do it partially. So for example, BPJS Health, yeah, they have members that are not registered in the BPJS employment. And also in BPJS employment, they have members from informal sectors, yeah, registered in BPJS employment, but lots of them, some of them not registered in BPJS Health. So the coverage of participation, yeah, and social security protection is not optimal yet, especially for non-salaried workers, yeah, and also for salaried workers in small and micro enterprises. So it is important for us to cover both programs for informal sectors, yeah, in order to protect them not only for health but also for other employment programs such as related to the work accident, and then also that benefit, and then also for pension, as well as for the unemployment programs. Yeah. Next slide. Yeah. So that's why it is important for us to do the synchronization. Yeah. Synchronization to make it integrated. Yeah. So for the kader JKN itself, the BPJS BPJS I cannot hear. I will be contacting Mr. Yeah, I'm Indra. sorry. I think, yeah, he came back. Right? Yes, here came back. So could you wait a minute, please? Mm-hmm. Problem with my internet signal here. Can you hear me now? Excuse me.
sorry, but there is okay, yeah, okay. Now I will be speak a little bit. Maybe we go. Yes, yes. Sorry for the signal problem here. Yeah. So in order to synchronize, in order to integrate both agency from both social security administrator, it is important to train the what is it agen perisai, yeah, in BPJS Health, yeah, in order for them to know about the social security health program. And also it is important as well, yeah, to train kader JKN in terms of they understand about the employment programs, yeah, because in order to do integration, of course, both agents should know the substances of each program. Okay, next slide. Yeah, this is the urgency and benefits, yeah, to integrate both social security agents, yeah, kader JKN and also perisai become agenalis. So agenalis is the integrated agent from kader JKN and perisai. Yeah. First is for non-salaried workers participants. Yeah, of course they will get comprehensively protected by social security program. So not only social security health programs, but also other social security programs such as working compensation or work accident programs, and then also death benefit, as well as pension and sorry, and then also unemployment insurance program. And then the second, yeah, for BPJS Health, relieving the burden of Health Social Security Fund, because occupational disease are covered by the work accident program or working compensation program, and then also matching data with the BPJS employment. So in Indonesia, for you to know that for occupational related health problem, it should be covered by the BPJS employment, not by BPJS health. Yeah, even though it is also part of the medical benefit. Yeah. And then for BPJS employment, yeah, expanding non-salaried workers membership in employment social security program, and then also matching data with BPJS health. Yeah. So this is also our concern in Indonesia, how to integrate data, yeah, on both BPJS that currently we are working on it. Yeah. Hopefully that in this year we can integrate data, yeah, from each BPJS, yeah. And then this matching data also will be used, yeah, in the implementation of the unemployment insurance program. Next slide. So this is an illustration, yeah, that a plane has two wings. So the left side, yeah, is agen perisai assisting BPJS employment through perisai office, and then the right wing is the kader JKN assisting BPJS health individually. So from integrating both agents, which are agen perisai and kader JKN, hopefully that by agenalis we can optimize, yeah, the membership expansion, and then also
the protection of informal sector workers in Indonesia. Next slide. So actually, the definition of agenalis itself is social security professional movers. Yeah, is a profession that requires the integration of membership as kader JKN and as a perisai at once in accordance with applicable regulations. And then agenalis, yeah, can come from first perisai that also join the kader JKN, and then the kader JKN that join the perisai, or other person, yeah, or people that want to join both. Then they can be work as agenalis, yeah, if they are registered both as perisai and kader JKN at once. And then agenalis, yeah, performs duties and function as kader JKN and perisai in accordance with the laws and regulations. In addition, the duties and function of agenalis will also provide guidance and consultation on the right and obligation of participants in the social security programs. Yeah. Next slide. Yeah, and then this is the agenalis requirements. Yeah, as I said before, that the requirements for being an agenalis. Yeah, first listed as kader JKN in BPJS-Health, and then the second is listed as perisai, yeah, in BPJS Employment, and then have competency certification as agenalis from profession certification body, yeah, or profession certification agency. And then if we see the right side, yeah, so the agenalis competency standard, yeah, basically consists of 3 components. Yeah, the first is competency standard of kader JKN, and then the second is competency standard of perisai, and then this is the additional competency, which is the competency standard of substance and mastery and comprehensive social security education capabilities. Yeah, so for agenalis, they also should have additional competency that knows the social security in a comprehensive way, so not only in partial way. Yeah. Next slide. And then these are the duties area of agenalis. Yeah. First is collection of contribution. Yeah. That agenalis collects all of the programs. Yeah. JKN is the health social security program. JKK is the work accident program. JHT is the defined contribution. JP is the defined benefit. JKM, I'm sorry, this is not JKM or death benefit. Yeah. And also we have the JKP program. Now JKP is the unemployment insurance program. Yeah. Yeah, and then the JKN contribution, yeah, are deposited to BPJS Health in accordance with the provision of the legislation, and then for other employment social security programs, contributions are deposited to BPJS Employment in accordance with the provisions of the legislations. So the duties, yeah, in terms of collection of contribution, the agenalis should provide or send the contributions to each social security administrator. And then also expansion membership and matching data related to participants, as I showed you in the previous presentation. And then next slide. Yeah, this is about the expansion membership. Yeah, covers some activities, yeah, related to the socialization and public education materials of agenalis. First is information about BPJS Health and BPJS Employment institutions, and then information about previously we do have the 5 employment social security programs, but currently we have 6. And then rights and obligation of membership, registration and contribution payment procedures, service procedures in health facilities, and also procedure for claiming benefits for employment programs, yeah, that I mentioned before. And then for matching data, next slide.
Matching data covers participant identity, membership status, participant earnings, and also other data related to participant for whom Aginalis is responsible. And then next I will show you about the source of Aginalis operational funding. Yeah. Next slide. Yeah. So Aginalis operational funding is sourced from BPJS Health in case of Aginalis carrying out duties and function as kader JKN. And then from BPJS employment in case of Aginalis carrying out duties and function as perisai. So in terms of doing partial work, for example, like Aginalis do the job for the health social security program, then the operational funding should be coming from the BPJS Health, and also for the BPJS employment, if the activities of the Aginalis is related to the function as a perisai, then the source of funding came from BPJS employment. But in addition to those funding, there is also funding provided by client. This is in case that the client wants the Aginalis provide guidance and consultation on the right and obligation of participation in the social security programs overall. So that's why an Aginalis, they also should have competency, which should we should know and understand about social security program comprehensively or holistically. Next slide. Yeah, this is the Jimukumiai and Saroshi. I think we can skip the slide because it's already explained by Ono-san. So this is the adaptation, the adaptation of Jimukumiai and Saroshi in Aginalis in Indonesia. So if we look at the function of Jimukumiai and Saroshi, mostly adopting the Jimukumiai functions as a social security agency, and then also provide information about social security, assisting in social security membership registration, assisting with the collection of social security contribution, and also assisting in disbursing social security benefits. For the adoption or adaptation of Saroshi, there are two, which are providing consultation and guidance services related to social security and finance by clients. But for the other three, for example, like mediation, we don't adapting that function because we do have our own law, our own law that regulates the mediator. So this is in order to have harmonization. We only adapt some functions of the Saroshi and Jimukumiai that is fit or match with the legal social security legal condition in Indonesia. I think those are my presentation that I can share with you. Thank you very much. Back to you. Okay. Thank you very much. Saroshi Jaika. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Indra Budi Sumantoro. Now we will proceed to the question and answer session about the presentation of Mr. Indra Budi Sumantoro. So the moderator is Mr. Fundin Tang. So please, Mr. Fundin Tang. Xin hỏi không biết là có anh chị nào ở bảo hiểm xã hội tỉnh mình có cái câu hỏi nào?
Vâng, chắc là trong thời gian chờ đợi thì có lẽ là chúng tôi cũng muốn hỏi một câu hỏi trước liên quan đến cái bài thuyết trình của anh Indy. Thì ở trong này thì chúng tôi cũng muốn hỏi một chút là liên quan đến cái vấn đề là không biết là ai là cái cơ quan có chức năng liên quan đến có thẩm quyền của đối với cả cái agent của anh, agent analyst của anh ấy, cũng như là những cái cơ quan nào thì được có thể quy định được và xây dựng được cái quy định những cái tiêu chí về tiêu chuẩn với cái đại lý thu của phía bên bảo hiểm xã hội phía bên Indonesia. Yes. Yes, I will try to answer the questions. Yeah. First is the authority. Okay. Yeah. Well noted. Thank you. So for the authorities, in order for analysts to do their job as kader JKN, the authority is the BPJS help, and then the authority when they do their job, to what is it related to the employment programs, the authority is the BPJS employment. But as the oversight body, in order to do the supervision, to both Social Security Administrator, DJSN, DJSN as National Social Security Council, do the oversight of both BPJS and also including the analyst itself. That's the first question. To the authority, and then the second is related to the competency standard, and also the what is it like the so for the competency standard, okay, can you hear me? Hello, can you hear me now? Yeah, can. Yeah. So for the maybe I will try to close the camera, to close the camera so the signal will be better. For the authority, as I mentioned before, the authority of the implementation of kader JKN, when analysts do their function as kader JKN, the authority is under the BPJS help. And then when the analysts do their function or their job as perisai or agen perisai, the authority is the BPJS employment. Because the profession certification institution is both BPJS or both Social Security Administrators. But in order to do supervision or oversight, the authority is in the DJSN, or National Social Security Council, because the function of the DJSN is to do oversight or supervising both BPJS, which is also including the function of analyst, and then also covers kader JKN and perisai. That's related to authorities in the implementation of analyst. And then the second question is the authority that determined the competency standard of analyst. So the authority, in order to determine or establish the competency of analyst, is the Ministry of Manpower or Ministry of Labor. So in Ministry of Labor, there is a Director General that the
the field is related to the establishing the competency standard of all of professions, yeah, including for agenalis. Now the JSN, yeah, together with all relevant institutions, now we are working with the Ministry of Manpower or Labor, yeah, in order to formulate the competency standard of agenalis. Yeah. Maybe for a moment that answers, yeah, that I can answer. Thank you. Vâng, cảm ơn anh Indra. Sau đây tôi xin mời anh Đinh Duy Hùng, phó trưởng ban khu sẽ có câu hỏi. Xin hỏi thêm câu. Xin được phép hỏi quý diễn giả ông gì nhỉ? Như là bài ông trình bày. Theo như cái bài trình bày của ông ấy thì là cái vị chuyên gia mà làm theo cái mô hình journalist là vừa là chuyên gia với cái tính chất làm việc độc lập, lại vừa đăng ký với cơ quan quản lý bảo hiểm y tế và vừa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Thế thì tôi cũng chưa rõ lắm, là đề nghị ông làm rõ thêm về cái gọi là cái, tức là cái mối quan hệ giữa cái ông gọi là như là một cái nhân viên chuyên gia tư vấn này với cả hai cái tổ chức quản lý bảo hiểm kia, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái qua cái quá trình mà thực tế hoạt động theo cái mô hình này ấy, thì những cái vấn đề như là ông vừa mới đặt ra trong cái chuyện là bây giờ mới bắt đầu ban hành các cái tiêu chuẩn để mà cấp phép. Thế thì cái thời gian vừa rồi ấy, là hoạt động của cái hệ thống này kết hợp giữa cái chuyên gia tư vấn và cái đại lý thu ấy, nó có thể xảy ra những cái sai sót gì, và tới đây là cái gọi là cái hướng để quản lý cái hoạt động của cái mô hình kết hợp này nó như thế nào. Xin ngài làm rõ thêm. Yes, thank you. So actually it is related to the each authority of each social security administrator, yeah, because we do have two social security administrators. The first is BPJS Health, and then the second is BPJS Employment, and they have authority, yeah, to issue regulation. Yeah, so in order to regulate the kader JKN, the BPJS Health issued a regulation, yeah, to regulate kader JKN, and then also BPJS Employment, they have their own regulation to regulate the agen perisai, yeah, for the SJSN employment programs for informal sector workers membership expansion. So this is that we concern in order to integrate them, yeah, so that the membership expansion we can reach it maximally, yeah, maximally. So the JSN itself, yeah, the National Social Security Council, it's not an institution that only have role of supervision, but we also have another role, yeah, in order to do synchronization of social security regulations, yeah, and then also the other main roles is to formulate, yeah, a policy of social security, yeah. So that's the background, yeah, the background of the agenalis concept, yeah, which is also assisted by JICA, yeah, in order to optimize the membership expansion of social security, especially in informal sector workers. So for the other question, pardon, maybe could you please repeat the second question? Sorry, I forgot. Vâng, xin cảm ơn. Là ý tôi là giữa cái
giữa cái thu bảo hiểm y tế, thu bảo hiểm y tế này, thu bảo hiểm xã hội này, lợi ích của hai cái cơ quan đấy, hai cái quỹ đấy, và cái hoạt động của cái vị chuyên gia và kết hợp với đại lý thu này, đấy thì có thể nào có cái lúc nào đấy mà nó mâu thuẫn, chẳng hạn như là ông ấy sẽ hoạt động ưu tiên cho một cái quỹ nào đấy, vì một cái lý do như thế thì có thể sẽ dẫn đến cái chuyện là ông có thể là một lúc nào đấy ông sẽ hoạt động không đúng các cái quy định để làm lợi cho một cái quỹ nào đấy và làm lợi cho cá nhân ông đấy. Thì tôi muốn hỏi là thực tế nó có xảy ra những cái chuyện như thế không, và cái hướng mà xử lý như thế nào? Yeah. Okay, thank you. I understand now. Yeah, this is in order to prevent such as fraud and then also cheating activities of aginalis. Yeah, when the members pay the contribution. So, in order to pay the contributions, the member or participants they are not allowed to pay the contribution directly to the aginalis. So they should pay to the BPJS directly. So for example, when they pay the contribution for health program, they should pay it through bank account, for example, to the BPJS Health. And also for the employment programs, they should pay the contribution directly to the bank account, to the BPJS employment. So for aginalis itself, they are not allowed to receive the contribution or premium from the members or participants. So we can avoid or prevent the fraud potential, the potential fraud activities of the aginalis. Thank you. Vâng, và xin chúng ta cũng đã hết cái phiên này rồi, thì xin mời tất cả đại biểu. Tiếp theo là cái phiên thảo luận chung với Okay. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Indra Budi Sumantoro, Mr. Hun Din Tang. Now, we will take a short break, a very short break of 5 minutes. So please be seated at 4:10 at Vietnamese time. So please be relaxed. vâng.
あれちょっと事務局の人さ、誰か聞いてますか？五十嵐です。あれなの、技術的に僕の顔を映すの難しいの。今映ってます。全体で映ってます？はい。それならいいです。いや、ちょっと私の画面には、私が喋ってるときに私の顔がアップにはならないもので。そうですね。例えば右上の表示というボタンを押していただいて、はい、今ギャラリーになっているところをスピーカーとしていただくと、基本お話しいただいている方の顔が前に出てくると思うんです。そうですか。一応スピーカーにはなっているんだけれども、はい、僕が喋っているときになんとなく僕がアップになって僕が映らない気がしたので、はい、ちょっと皆さんの方は大丈夫かなと思ったんですけど、皆さんに映ってます。こちらでは上村先生お話しいただいている際には、上村先生のお顔が大きく映っております。わかりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。引き続き失礼します。I think it's time to reopen the session, but I cannot see. I can see. We miss some persons. Okay. So, Mr. Fundin Tang, do you think we can start? Vâng, xin mời tất cả các quý vị quay lại để chúng ta tiếp tục phiên thảo luận của hội thảo. Vâng, chúng ta có thể bắt đầu được ạ. Okay. Thank you very much.
So now we will open the second part of the webinar. We proceed to the discussion session. In this session, we have many experts from various types of international organizations. In this session, Mr. Fundin Tang is a moderator. So, Mr. Fundin Tang, please. Vụ hợp tác quốc tế thì tôi xin trân trọng kính mời các quý vị tham gia cái phiên thảo luận. Thì đầu tiên thì trong cái phiên thảo luận này chúng ta sẽ có 4 diễn giả từ các tổ chức quốc tế tham dự vào phiên thảo luận, từ tổ chức ILO, Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế và JICA của Nhật Bản cũng như là ILO của Nhật Bản. Thì đầu tiên tôi xin trân trọng kính mời ông Hiroshi Yamabana, cố vấn chính sách cao cấp về tai nạn lao động toàn cầu của ILO. Ông Hiroshi thì đã từng làm việc, có thời gian làm việc tại văn phòng khu vực châu Á tại Bangkok. Hiện nay thì ông đang làm việc tại trụ sở chính của ILO tại Geneva. Ông có nhiều kinh nghiệm trong phân tích chính sách, đánh giá tài chính, đào tạo nâng cao năng lực và tham vấn chính sách cho hơn 25 quốc gia thành viên của ILO. Ngoài ra thì ông cũng là giảng viên về chính sách, xây dựng chính sách tài chính an sinh xã hội tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO, cũng như là những cái khóa học thạc sĩ tại Đại học Maastricht, Hà Lan. Thì ông Hiroshi hôm nay sẽ chia sẻ với hội thảo về cái mối hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế với Liên đoàn Saroshi của Nhật Bản, cũng như là nêu rõ lý do tại sao là ILO lại lựa chọn Saroshi là cái đối tác để hợp tác trong, cũng như là kỳ vọng của ILO đối với cả Saroshi trong cái việc hỗ trợ các quốc gia mới áp dụng cái hệ thống bảo hiểm xã hội toàn dân trên thế giới như thế nào. Vâng, sau đây tôi xin kính mời ông Hiroshi. Thank you very much. Thank you very much for the good presentation discussions. I've listened carefully, and I'm interested in all these presentations made by the delegates of Vietnam, Indonesia, and also as well as Sharoshi organization in Japan, and discussions. The ILO, as you may know, has promoted, the social security, especially, based on social insurance, to extend coverage and provide adequate benefits with a condition, under the condition of the sustainability of the system for long term, as social insurance, social security system is considered as permanent system to support life of people. And as you may know, and I also worked in Bangkok and provided support mainly on the policy as well as the design issue of social security, and based on the financial assessment or the analysis of those, the policy and design, benefit adequacy and coverage extension of these kind of social securities. And it has led to some of those kind of the result with good collaboration with ILO constituent. For example, in Vietnam, we've done quite extensive work on the pension reform in collaboration with tripartite partner, meaning that ministry, Morissa, BCCL, BCCI, but as well as, of course, as a very important implementation partner, VSS. And it has led to the pension reform as well as also introduction of unemployment insurance in Vietnam. The same applies to Indonesia. That we've also extensively worked with Indonesian government, tripartite partners, and also the social insurance organizations to expand coverage and as well as increase expand benefits package, and which has already resulted in the, for example, introduction of the new pension defined benefit scheme in Indonesia, as well as
unemployment insurance in Indonesia. But I mean, well, these are the issues normally we deal, the ILO deal with constituent policy design issues with good collaboration with ILO constituents and our ILO convention and good international practice. But the important thing is anyway, there should be continued effort of coverage expansions. And the coverage expansion is such a, say, difficult, but such essential and critical work for the promotion of social security and social insurance. It is not good enough that we simply bring international expertise on policy or design issues on social security and social insurance. And in the longer term, I mean, social insurance is a key component of social security. Of course, there could be some part done by tax-based universal scheme, but I mean, to have adequate level of benefits for most of the workers, I mean, it is very important social insurance should be expanded. And for social security to be expanded in a continuous manner, there should be a system, strong system to get involved. And in a sense, I mean, well, it may not be good enough that the government agency works only on current, let's say, the system. So in a sense, I mean, this kind of Japanese sharoshi system, which started, I mean, their business as this kind of the jimu kumiai system, meaning that contribution premium collection system is a fairly good model to start with. And afterwards, I mean, of course, I mean, all those kind of the work of the sharoshi experts are so important to provide better services to employer as well as workers on those kinds of the promotion of social insurance and also labor law, so that in a sense, I mean, that those kind of the experts to work with other countries is very important. So that's why, I mean, that we had the Sharoshi Rengokai and ILO had a memorandum of understanding of the collaboration between, I mean, the Sharoshi Rengokai and ILO. And it's in 2020, quite new. And we try to promote this kind of system, of course, with proper modifications into the, say, reality of the country, which would be, of course, Vietnam and Indonesia, for example, to help and support expansion of social security first, but also in the longer run to provide better services, counseling of services or dispute settlement or all those kinds of services to be provided to employers and workers. That's the background of those kind of collaboration between Sharoshi Rengokai and the ILO. And ILO continues to support all these initiatives in the future. Thank you very much. Trân trọng cảm ơn ông Hiroshi Yamahabana. Và tiếp theo thì tôi xin trân trọng kính mời ông Jens Kramer, Chánh Văn phòng Tổng thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế. Ông Jens thì tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế luật và khoa học chính sách tại Đại học Konstanz của Đức và từng theo học ở Viện Khoa học Chính trị của Bordeaux, Pháp. Trước khi nhận chức vụ Chánh Văn phòng Tổng thư ký, ông Kramer cũng đã nắm nhiều các chức vụ tại ISA như quyền Giám đốc bộ phận phát triển và phân tích kiến thức của ISA, quản lý dự án quốc tế và nghiên cứu, hưu trí bổ sung, hưu trí tư nhân cũng như là một phần của hệ thống hưu trí đa trụ cột, quản lý cấp cao của chương trình chăm sóc sức khỏe của ISA. Ông Jen tới đây cái hội nghị để chia sẻ cho ý kiến của mình về vai trò của mô hình của GCS và Sharoshi trong việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm cũng như là khả năng áp dụng cái mô hình này tại các quốc gia đang phát triển. Vâng, xin trân trọng kính mời ông Jens Kramer. Thank you very much, moderator, and greetings to the friends from Vietnam Social Security. Hello from Geneva. Greetings to the friends in Indonesia.
And of course, greetings to the Shiroshi Federation. And thank you very much for inviting me to be here today. I guess most of you know the ISA because you're members of the ISA. But to those listening and watching today who don't know the ISA, just to recall that International Social Security Association, we're bringing together the global social security institutions and the related agencies from 160 countries. And as the colleague from ILO mentioned, that they are taking care a lot on the policies and design of the systems. We are taking care of the administrative implementation and improvements in the social security system. And that's, of course, why this webinar is extremely interesting and highly valued. So we're very honored to be here. Thank you very much for the invitation to Shiroshi Federation to be here. And it's also an excellent example of sharing because VSS, Shiroshi, and BPJS Kesehatan and Kitarangan are all members of our association. So just preliminary remarks, which was already mentioned by the colleague from ILO, that extension of coverage, of course, is one of the key global priorities for all social security institutions. And it does not only depend on good policies. It depends on particular on institutional capacity to reach out, to explain social security, to raise awareness, to identify, to register, collect contributions, and provide the right benefits to the right people at the right time. So this is a question of how to implement schemes effectively in a well-governed and efficient manner. And when we look at social security coverage, especially in the context of a high number of small and medium-sized enterprises and a large share of informal sector employment, we know the challenges about information, awareness, registration, contribution collection, etc., etc. However, one message is clear that this is a challenge that many, if not most, social security institutions in the world deal with. And there are a lot of practices by social security institutions, and they say that partnerships of social security institutions with other agents are one of the key facilitating factors in extending coverage. These partnerships can be on many functions, but are particularly important for registration and collection. So proxy registration and collection through agencies, cooperatives, industrial associations, or other agencies are quite frequent around the world. We find them in Africa and Latin America. We find them in Asia, but also in Europe. But experience in dealing with such agencies tells us that there are important issues to consider. One thing, if we only focus on collection like an obligation, rather than explaining what social security is about, rather than convincing people about social security, we will not be necessarily successful. Just looking at transaction costs or putting a nice app out, as was also said by Mr. from Shiroshi, is not enough. Another key issue, of course, here is how we can ensure quality compliance and a level of knowledge of the partnering agencies or the partners that we have in collection. How can we be sure that partners are actually complying? What are the accreditation requirements? What guarantees do we have? And in this situation, a system like the Shiroshi system can be quite useful. Connected to a group-based collection system in Japan or elsewhere, it can result in a win-win situation in terms of the employers, because they do not only reduce complexity, but also non-compliance risks. For workers, because then we can be probably more sure that they can actually exercise their rights. And for social security institutions, because we do not only reduce transaction costs or enhance coverage, but importantly also improve compliance with regulations and reduce enforcement costs that we have in our institutions. So you know about that we have ISA guidelines, which are professional standards for social security administration globally. And these guidelines and these standards highlight the importance of partnerships and highlight the importance of making sure that these partnerships have high quality and adequate accreditation in place. These are the guidelines on administrative solutions for coverage extension, the guidelines on contribution collection and compliance, and also our guidelines on preventing, combating error, evasion, and fraud.
And it follows here that one of the lessons in the efforts of social security organizations to partner with organizations and agents in implementing schemes and reaching out to people is the importance of regulation and professionalism of these partnering institutions. And I believe, and we believe, that the Shiroshi system is an interesting and a relevant example in this context, as there are strict qualification requirements and defined rules in place that give a certain security to employers, workers, and social security institutions. And I believe that such a exchange of experience like today can be very useful. I mean, I'm fully aware of the great progress that BSS has made in extending coverage. I was able to hear about it firsthand, and would like to thank the colleagues for their welcome. And but there are lots of things to do, as you said, still. And in this regard, I encourage you to, as you do today, to continue with the nice approach that you have of learning, and look at the Japanese Shiroshi model as an interesting example. And I would like to also thank, of course, the Shiroshi Federation for sharing its experience that is, of course, we believe relevant for, as it was to Indonesia, as it is for Vietnam, but also for other countries in Asia and beyond. Thank you very much for your attention. Vâng, cảm ơn Jen. Và tiếp theo thì tôi xin được trân trọng kính mời ông Shinichi Takasaki, Giám đốc Văn phòng đại diện của ILO tại Nhật Bản. Chọn JICA. Vâng, ông Shinichi Takasaki thì đã có bằng cử nhân luật tại Đại học Tokyo. Ông cũng từng là phó trợ lý bộ trưởng, tổng cục trưởng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản. Ông cũng là tư vấn chính sách lao động của JICA tại Indonesia, cũng như là giám đốc sở lao động của Aichi tại Nhật Bản. Ông Shinichi Takasaki thì hôm nay đến đây và mong muốn với những cái kinh nghiệm hỗ trợ triển khai cái mô hình GAC và Saroshi của tại Indonesia, thì ông sẽ chia sẻ cái hội nghị về hiệu quả của hệ thống này đối với các quốc gia đang cố gắng mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, cũng như mong muốn tổ chức thu đóng góp một cách hiệu quả. Vâng. Xin trân trọng kính mời ông Shinichi Takasaki. Thank you, moderator. Good afternoon, everyone. My name is Takasaki, a director of ILO Tokyo. As my profile shows, my background is government official of Ministry of Health, Labor, and Welfare. When I was there, I used to be engaged in devising Shiroshi Act to add ADR, Alternative Dispute Resolution Agency work function to Shiroshi. And from 2015 to 2017, I stayed in Jakarta as JICA Labor Policy Advisor to Indonesia. At that time, in cooperation with Shiroshi Federation, particularly Ono-san, I supported Indonesia government to adopt expert system called PRISAI and Karel JKN, as you already know. From these experiences, my comment, our recommendation to Vietnam is that if you want to increase the number of experts, or if you want to upgrade the quality of experts, you have to ensure the good income, good salary of experts. To ensure, if you want to ensure the good salary of experts, you have to expand the
work area. I mean, the expand the way of earning money. So on the first stage, maybe the purpose of expert is to strengthen the function of collecting premium. Maybe Vietnam is here. But on the second stage, experts do agency work for administrative procedures for middle and small companies. I'm afraid there are a lot of administrative procedures in Vietnam too. It is a burden for small and middle companies to do them by themselves. On the third stage, experts do ADR, alternative dispute resolution NJC work. I hear Indonesia already starts examination officially about these activities. Finally, experts do business consulting work. Japan is here. For example, the international consulting, as you know, business and human rights issue like that. It is okay to start collecting premium function, but you had better expand the activity area in the future. This is my recommendation. Thank you very much. Vâng, trân trọng cảm ơn anh Takasaki. Thì tiếp theo thì tôi xin trân trọng kính mời ông Shintaro Nakamura, cố vấn cao cấp về an sinh xã hội của Hội Sở Chính của JICA tại Nhật Bản. Thì ông Shintaro là cố vấn cao cấp và trong cương vị của mình thì ông đã có rất nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển các dự án, và ông đã từng làm việc nhiều năm với các dự án khác nhau về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, toàn dân, già hóa dân số, và trong đó thì bao gồm cả các cái dự án nâng cao năng lực hoạt động của bảo hiểm xã hội tại Indonesia. Ông Shintaro Nakamura với cái kinh nghiệm giám sát toàn bộ cái dự án hỗ trợ của chương trình GCS và Sarosi thì ông sẽ chia sẻ với hội thảo về quy trình xây dựng và thực hiện dự án phát triển mô hình GCS tại Indonesia, cũng như các tác động của dự án đối với hệ thống bảo hiểm xã hội. Ngoài ra thì ông cũng sẽ trao đổi với hội thảo một số, đưa ra những cái khả năng hỗ trợ cho Việt Nam trong xây dựng các dự án trong tương lai. Xin trân trọng kính mời ông Shintaro Nakamura. Okay. Thank you for your kind introduction, Mr. Moderator. Good afternoon. It is a great honor for me to be a part of this seminar. And I'm glad that I have heard a very practical exchange of experiences among BSS, DGSN, and the Sharoshi Federation today. JICA has been working with the Sharoshi Federation and the Indonesian government for strengthening their capacity in social insurance operation in Indonesia. The project origin dates back to 2014 when JICA started inviting Indonesian their social security officials to Japan for a study program. And since 2015, JICA has been working with the Sharoshi Federation to design and implement the study program in Japan for Indonesian participants. And Mr. Ono of Sharoshi Federation knows the Indonesian officials very well, and he kindly made a frequent visit to Indonesia. And that
project ended last year. However, the Indonesian government continued to materialize the ideas they got through the project. Through the project, they came up with the idea of agenaris, which was just explained by Mr. Indra. And we continue our cooperation with the Indonesian government to designing details on agenaris. I want to share some of my thoughts on our cooperation in Indonesia. The first is the Indonesian government's flexibility and creativity in digesting Japan's experiences. Agenaris got its idea from Japan's Sharoshi, but it is not a copy of Sharoshi. The Indonesian government built the idea based on the existing human resources, as Mr. Indra just shared. Also, they expect agenaris to play active roles in synergy in different programs, including their health insurance program and the workers' insurance program. My second thought is their power of knowledge supported by experiences. Japanese Sharoshi has 5 decades of experiences working on social security implementation in Japan. They know very well about their successes and the challenges of Japan's social security programs. And they know very well what has been happening on the ground. Although each country's contexts differ, other countries can learn from Sharoshi's experiences. And my third thought is the critical role of their leadership. In the case of Indonesia, many different organizations are working on social security. They have DJSN for designing general policies and synchronizing programs. And also they have the 2 implementing organizations. And they have other agencies, including the powerful planning ministry and the Ministry of Finance for their government transfer to the program, and the Ministry of Health and Ministry of Manpower for designing their programs and supervising the implementation of their social security programs, among others. So for these agencies to go forward together, leadership is crucial. And we were lucky in Indonesia to have DJSN as our counterpart in coordinating different organizations in Indonesia. And I believe that the JICA and of course the Charos Federation of Japan played some role in creating an opportunity for them to discuss on common issues. I think this is one of the roles of the external their organization can play in such a situation. So I'm happy. I'm happy as a JICA. I'm happy to contribute to that process in some small way. Thank you very much for your attention. Vâng, hội nghị cũng đã được nghe những cái chia sẻ của các diễn giả quốc tế. Thì xin hỏi là các đồng chí có câu hỏi không? Thì có thể đặt câu hỏi cho diễn giả. Còn có lẽ là trong khi chờ đợi câu hỏi của các người tham dự thì tôi xin có một cái câu hỏi dành cho ông Hiroshi Yamabahana. Chúng ta cũng được biết thì hiện tại thì việc dịch chuyển lao động quốc tế cũng như là thay đổi về cơ cấu việc làm từ chính thức sang phi chính thức, cũng như là những cái sự phát triển về công việc từ xa, thì những cái việc này thì nó ảnh hưởng như thế nào tới việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, cũng như là
cái khuyến nghị gì của ông đối với cả trong cái việc Việt Nam có thể áp dụng những cái mô hình nào để có thể đối mặt với những sự phát triển đó? Thank you very much. I mean, this is, the long-term questions, but also quite a emergency type of the questions, because we have, as you mentioned, the new types of work on top of existing, whatever we may call it, self-employed or informal sector workers. In a sense, we have more workers who work really as employees in a real sense. For example, if we talk about Uber driver or those people, maybe Uber platform says that they are just borrowing cars, or let's say they're using platforms and they are self-employed. But in reality, they have quite a dependency type of the issues of those kind of platforms. So they are really working as workers. But it's not a traditional type of those kind of the relations between employers and workers. So in a sense, to cater for these kind of the challenges, well, we have to really think twice. How we are going to define workers in a sense, and to try to, let's say, regard these kind of the de facto workers as workers. And the last question is how to, let's say, make platformers, whoever, to comply, to contribute, or to provide proper share of contributions to social insurance. Of course, this is not necessarily an easy, solution we can think about, but we have to think about it's firstly maybe the law problem, but in afterwards it becomes also an implementation problem per se. And in a sense, well, from the point of law, I think, those kind of workers in Vietnam, even if they are working in the platform of internationals, whoever, are workers in Vietnam. So in a sense, these are kind of the new challenges we have to cater for. Of course, the fundamental labor relations, labor working conditions, but as well as social insurance coverage. So to cater for those kinds of things, I don't believe there is any silver bullet, but we have to look at all these kinds of issues and to try to catch up from the point of design as well as the implementations. Thank you. Anh có câu hỏi đi. Vâng, xin hỏi là hội nghị có ai có thêm câu hỏi dành cho các diễn giả không ạ? Thêm một câu nữa. Thêm câu. Vâng, có lẽ nếu mà trong lúc chờ đợi thì tôi cũng có thêm một cái câu hỏi nữa, có thể là dành cho anh Shintaro Nakamura. Vâng, ở đây thì tôi cũng muốn hỏi anh là với kinh nghiệm và xây dựng phát triển cái hệ thống của mô hình tương tự như Sarosi tại Indonesia, thì theo anh thì cái thách thức nào là cái thách thức lớn nhất để mà xây dựng được một hệ thống chuyên nghiệp như vậy, và anh cũng như là anh có cái khuyến nghị gì với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với Việt Nam để làm thế nào để chúng tôi có thể hoàn thiện được hơn cái hệ thống của chúng tôi cũng như là xây dựng được tốt hơn cái hệ thống này. Dạ. Well, thank you very much for your question. Well, the one of the biggest question is to how to support how to support the analysts, the other expert on social security. As Mr. Takasaki rightly mentioned, where can they get their revenue from from where they can get their revenues to support themselves, to be independent. So this is one of the challenges. And so in order to attain that, or in order to respond to that challenge, I think they have to think about their
how to promote their consultancy function for their enterprises. So, and also the Agenalis was just established in the regulation, and details have to be written from now. So I think this is another challenge. Thank you. Xin trân trọng cảm ơn anh Nakamura. Vâng, thì chúng ta cũng đã hết giờ cái thời gian cho cái hội thảo ngày hôm nay, thì rất là trân trọng cảm ơn các anh các chị. Trong này thì tôi xin nhường lại diễn đàn cho phía anh, cho đồng chí ông Nguyễn Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, có thể có cái phát biểu và kết thúc hội thảo. Kính thưa các vị khách quý, sau buổi chiều làm việc rất ngắn, nhưng mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nắm được những nét nhất. So, yeah, thank you very much. Alo, nghe được chưa? Okay. Okay, I'd like to. Xét giọng mình nào. Alo. Yes, yes. Before the closing, I'd like to. So now, thank you very much the panelists, Mr. Fundinta. Yeah. So I'd like to add that we will take photos later with the panelists. So please keep seated. So now, I'd like to call on the representative from Vietnamese Social Security for the closing address. So please. Oh. Okay, please. Thằng em ngồi xuống Dương. Anh chủ trì tay phẫu thuật. Em biểu diễn màn hình bỏ khẩu trang này cho nó đẹp. Okay. Ladies and gentlemen, could you see your camera, please? On your PC? No, still. Kính thưa các vị khách quý, sau buổi chiều làm việc, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có được những nét chung nhất về hoạt động của luật sư, an sinh xã hội Nhật Bản và Indonesia. Chúng tôi cũng đã được nghe ý kiến phản hồi, đánh giá và kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế, ILO, ISA, JICA về một số hoạt động của mô hình này. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với lại một số các nội dung như sau: luật thu về bảo hiểm xã hội, ý kiến của ISA về việc sử dụng đại lý thu mở rộng đối tượng, hỗ trợ thanh tra chống đóng song trùng bảo hiểm, vân vân. Về sự kết hợp, bài học của Indonesia về sự kết hợp thực hiện đại lý thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, kinh nghiệm và sự chia sẻ cũng như là năng lực trình bày của các diễn giả tham gia hội thảo. Một lần nữa, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin cảm ơn, xin lỗi, xin thay mặt tất cả các đồng nghiệp của tôi ở đây, xin cảm ơn, chân thành cảm ơn Liên đoàn Luật sư Nhật Bản, JICA đã phối hợp tổ chức thành công sự kiện này, cũng như ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư An sinh xã hội Nhật Bản đã phát biểu vào đầu giờ. Chúng tôi hy vọng đây là sự khởi đầu cho sự hợp tác của chúng ta, và hy vọng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ hai cơ quan là Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Sarosu Nhật Bản, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật có hiệu quả như từ trước tới nay, đấy là của ISA cũng như ILO, để chúng tôi có được cái sự hợp tác hiệu quả vì phát triển hệ thống an sinh xã hội
của Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn, xin chúc các quý vị sức khỏe, thịnh vượng, và sắp tới thì nhân đến ngày 20 tháng 10 là ngày quốc tế, xin lỗi, ngày phụ nữ Việt Nam, thì một lần nữa xin chúc tất cả các chị em ở đây mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi xinh tươi, mãi mãi tròn tròn. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị. And thank you very much. Now we have reached the end of our program of today. Thank you very much for your cooperation in carrying out this seminar. Yeah, the webinar is now closed. Xin cảm ơn, xin tạm biệt. So now we want to take photo now. So all participants and panelists, please open the video. Lansan, please open up your video, please. Lansan. Sure. Rồi chụp rồi. Vừa chụp xong rồi. Cái này đưa đến đâu? Okay. Này, sau khi lên trang nhất của sự kiện ASA tháng tới. Lan Anh xin dịch cho mình. Đây là đồng chí phiên dịch ạ. Nghe giọng đã hay rồi. Xinh thế. Mình thấy hãy chẳng lo sầm hãy chứ. Lại mất tiếng. Nên là sai quần khác san gì chứ. You can count in Japanese or in Vietnamese. San, ni, ich. Hai. Okay. Come on. Thank you very much for attending. Thank you very much. So everything. Thank you. Indonesia. Bye bye. Bye bye, Recess. Bye bye. Bye bye.お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。Rất là lưu biến thật. どうも。ありがとうございました。Thank you. Thank you Chưa very được much, vào Mr. cái Tan. buồn ngay. タンさん、Thank you very much. 聞こえてない。Oh, yeah, yeah. Thank you so much for your contribution. You know, excellent. Oh, our president is here. Yeah, yeah. Our president is here. He decided to hire you again. Hai. ありがとうございます。いいのかね。お疲れ様でした。さよなら。Thank you. Thank you, Lan-san, Tan-san. Uemura sensei, どうもありがとうございました。どうもいいかね。Yeah, thank you very much. ランアイは、ミサンライは。上村さんお疲れ様でした。どうもありがとうございました。
多分スピーカーの顔が自分のにアップにならないのは、え通訳で入れてるからじゃないかな。他の人には見えてるので、心配なかったと思いますよ。わかはい。りました。ははいい。どうも。 It's okay to じゃあもういいのかな。じゃあこれで失礼します。じゃあいいですか。じゃあはいどうも。本当に最後までありがとうございました。小原さんもいるの、そこに。はい、大変ありがとうございました。すみません。小原さんの顔が見えない。はい、お疲れ様でした。はいありが。とうございました。はい、遅くまでありがとうございましたすみ。ませんでした。ありがとうございました。はい、稲垣さんもお疲れ様でした。五十嵐さんもお疲れ川村先生、様グ。ローバルの資料の修正、今から送りますので、ちょっと高崎さんと話をして、はいよ若干修正しましょう。土日で見ますよ。はい、はい、さんお疲れ様でした。ありがとうございました。失礼いたします。はい、失礼します。五十嵐さんお疲れね。